Church and politics. Kuna mainchi kama South Korea. Hata sisi wa Kenya tuko mbali sana. South Korea it is 90% Christians. Lakini angalia place South Korea iko. Na iko na baba anaitwa Lincoln Yu. Huyo ndo Matiangi wa huko. Amewatoa kutoka chini mpaka juu. And they are 90% Christians. Enda hii Saudi Arabia, they have state religion kama Waislamu. Me what I'm saying is this. When a leader is bad, separate church na kiongozi. Kama huyo kiongozi hana goodwill ya kufanyia wananchi kazi, si mzuri, usilaumu kanisa. So to me, William Ruto amekosa priority. There is no way unaweza invest 1.2 billion kujenga kanisa Statehouse, na yet kuna region hapo kando yako ya Rift Valley inaitwa Turkana, kuna region inaitwa Samburu, kuna region inaitwa Pokot yenye hata boreholes za maji hawana. To be sincere, where is your priority? Do you think by making Statehouse provide maji Turkana? Hawana hata boreholes, hata uangalie mashule zao. Hakuna mashule pale, but atachukua pesa apeleke 1.2 billion. It shows you that kwamba huyo kiongozi hana goodwill. Totally hana goodwill. There is a guy who has spoken here. Na anaanza kusifu SHA. Let me not lie to you. SHA imeregister 24 million. It is true ameregister 24 million. Walikuwa wamesema ameregister 24 million. But our argument with SHA is just one, efficiency. Inasaidia mwananchi. Endo uangalie NHIF. NHIF ilikuwa ina function aje na SHA ilikuwa ina function aje. Right now, and I like speaking with the facts. Right now endo uangalie SHA imeconsume how much. Endo uangalie kwa saa hii tukiingia hii budget ikipitishwa saa hii watakuwa naenda kumeza 460 billion shillings. Ukiweka yote cumulatively. Yet kwa William ya Uhuru Muigai Kenyatta alimeza 450 B ya NHIF between 2017 to 2022. What I do is this. Ndio uelewe hiyo hesabu unafanyanga aje. Unachukua every financial year, una add mpaka unafika to the current. So chukua financial year 2023-2024, financial year 2024-2025, financial year 2025-2026. Eka yote utapata the cumulative figure. Ukichukua hiyo cumulative figure unachukua financial year between 2017 mpaka 2022, unaangalia ile pesa imepotea ya NHIF na ile pesa ilimezwa na SHA gani kubwa, and then unasikia mtu anakuambia SHA is very efficient. Yet huyu Duale amefunga 31 hospital wakati alikuwa anavunja NHIF. Si alikuwa anavunja juu ya corruption. Hii yenye imetokea 31 hospitals zimetokea wapi? It was just simple. Improve NHIF, zuia corruption, isaidie wananchi. How comes mpaka SHA, we are still debating about SHA. So it just tells you, president mwenye ninayo and the government you have, it is haina goodwill ya kusaidia wananchi. Totally. Saa hii, budget yenye imetengelezwa imewekwa ya kutengeleza Statehouse all region within Kenya. Unajua kuna Statehouse Nairobi, kuna Statehouse sijui wapi, Statehouse budget mzima ni 7B. Speaker sasa ameongelelea agriculture. Na do you know irrigation scheme peke yake moja ile ya Aror na Kimwarer, if kama William Ruto angechukua tu hiyo 7B yenye ameweka kwa state house zote yenye anashinda kirenovate aweke tu kwa Aror na Kimwarer, inge provide irrigation scheme yenye inge provide hiyo food security na inge improve agriculture, inge employ up to 40% Kenya. Lakini muungwana anasema ati kwamba tuangalie serikali. My friend, there is no way serikali inaweza sema kwamba haiprovide wananchi kazi, but ikifika kwa wastage ya pesa ya wananchi imeongoza kwa number 1. Yaani kwa kuharibu kwa number 1, lakini wanawaambia hawana kazi. Angalia 1.2 billion. 1.2 billion ukimwaga tu hapa. Hii population iko tu hapa ni around 500 people. Between 300 to 500. Do you know hapa kila mtu akona pesa ngapi ya kufanya biashara hapa? Ukiweka tu. That is how William Ruto anakosea. Priority kwake ni X. Wrong priority. Endo angalia education. Education peke yake, under education saa hii budget inakuja. Ameallocate 700B. 700B, chukua TSC, Teacher Service Commission, imepatiwa 347 billion. The lion's share of 700B. Hiyo Teacher Service Commission imeemploy walimu wangapi? Alikuwa na brag about 70,000. 70,000 ukiweka cumulatively ile pesa yenye William Ruto ametumia kwa education kuanzia 2023 mpaka saa hii ni 1.3. Hii kipicha itakuwa 2 trillion. 2 trillion. Yet Uhuru Muigai Kenyatta for 5 good years between 2013 to 2017 alitumia 1.3, and that wataka tucheke na ujamaa. Pesa kwa kuharibu ni number 1.
lakini pesa kwamba unaharibu, ukiambia wananchi unawanyonya, unafinya kwa tax. Juzi I heard him say a very interesting statement kwamba inflation rate ya Kenya imeteremka. Then akasema number 2 kwamba Kenya GDP yetu imegrow from number 8, tumegrow economically from number 8 to number 6. But now mimi nauliza mwananchi wa kawaida, hiyo economy vile imegrow imereflect aje kwa mwananchi? In Africa we are number 6. Ati kwamba na brag ati economy imegrow from number 8 to number 6. But mimi nauliza, how does it reflect kwa mwananchi wa kawaida? Mimi ningeuliza William Ruto, this is how you brag to people. Unawaambia kwamba between 2023 to 2025 saa hivi vile tuko create jobs milioni 10. Na una mention kampuni ni hii, na yenyewe tunaona yenyewe kampuni ziko na zimeajiri watu. Unaona, juzi hii body yenye nasimamia employers walisema aje kwa last year kampuni 57 zimefunga. Yeye hajakuja akakaunta, akasema kwamba saa hii industries zenye nimefungua saa hii ni hii na hii na hii. Saa hii budget ikienda kupita 4 trillion plus 7 trillion. Hii ikipita hii saa hii tuko na 11 trillion amemeza kwa miaka 3. 11 trillion. Uhuru Muigai Kenyatta alichochea deni ya how much? Ya 7 trillion. Huyu anaenda kumeza kwa miaka 3 11 trillion. And then unamuuliza hiyo 11 trillion unaenda kumeza imefanya kazi gani Kenya? Imefanya kazi gani? A whole 10 good years. Uhuru Muigai Kenyatta mwenye mnamuita mwizi aliacha 7 trillion kwa deni. Huyu budget yake ya 3 financial year hii ikipita ni 11 trillion. Muulize kazi yenye imefanya. Surely yaani tukiangalia tu kazi, muulize tu kazi gani imefanya. Saa hii kwa 11 trillion hakuna stadium imeisha. Hii Talanta stadium bado inaendelea. Kasarani bado inaendelea, wameshinda kipostpone CHAN sababu ijaisha. Ukiangalia Nyayo stadium bado inaendelea. Ile barabara alikuwa anasema ya Mogadishi saa hii ndio inaanza sababu ya aibu. Hakuna barabara imeisha. Yet kwa hiyo 11 kwa ile 7 trillion ya Uhuru Muigai Kenyatta for 10 good years alitengeleza 11,000 kilometers of tarmac road by 1.5 trillion shillings. 1.5. Hii ni 11 trillion na hakuna yenye imeisha. Hakuna yenye imeisha. Margaret Nyakanga alitoa expose gani? Alisema between last year August mpaka this year February 25th. Endo angalia kwa data yake. Pesa ngapi ilipotea? 1.3 trillion. Ile pesa yenye ilitumika kurun budget ya education between 2013 to 2017 ilipotea within 7 months. Hatujui pale ilienda. Facts, totally facts. Go look at those figures. The problem we have with William Ruto is wastage. There is no way you can have 21 advisors. 21 advisors wanameza 1B. 21 advisors 1B, but the results hiyo 21 advisors wanakupatia ni 0. Ikienda kwa education, no performance. Ikienda kwa health, no performance. Ikienda kwa food security, no performance. Ukienda kwa infrastructure, no performance. Ukienda wapi, no performance. Sasa to be sincere, where do you, and by the way, this is where I disagree with Gen Zs. Please, we will not ban our country. That's why I disagree with you. We have a right to disagree with the government, but banning our country, that one I totally disagree. And we cannot go Haiti. We are much far better than Haiti. We are much far better than we Burkina Faso. Mnasifu Traore. I totally admire Traore. But Kenya, we are much far better than Traore. Why? Because we have the resources. We have the economy. And we do not need constitutional change. We only need the constitution to work for our advantage. And we only need to put the right person in 2027. 2027, tunataka tu a manager. We don't need a politician. A manager who has been there by history. And I've told you, and I will tell Gen Zs directly, we do not need an activist. We don't need an activist in 2027. Activists in the world have never performed. Hitler was an activist. Aliingia kwa street, akaevote. Unajua, do you know what activists do? Wana ride on emotions za wananchi. Ni kuja hapa na wacharge. Na wacharge tu, na kumbe mimi akili yangu pale inaenda papa. Activists, they are good in pointing issues. They are good in creating crisis. That is the best activists can do. But they can never provide solutions. Show me a president who's an activist anywhere in the world who has ever performed. Show me one, mention one. Hitler aliwapeleka kwa vita Germany. Hawakujua akichajiwa. Akatengeleza economy inaitwa autaki. Autaki, precisely what does it mean? Self-reliance. Ni economy gani dunia mzima ishaji relaia yenyewe? You open the economy.
That is what you do. So at the end of the day, we are not going to choose an activist in 2027. Leta mtu mwenye ni manager, tuangalie historia yake. Juzi huu president wangu mwenye ademani kimalizia, anaitwa Fred Okengo Matiang'i. Aliulizwa maswali mzuri, akaulizwa kwamba by the way, ile Aribayala ulifanya aje? Now, his answer somehow, someway, haikuwa ilipeana the resolution, but me myself, I did a research. Nikaangalia the difference by then na difference ya sai. The only place where I disagree with Matiang'i ni kwamba hangeenda to the extreme of killing those people. But all of them, none of them had a flag and water. They were not innocent kids. It was wrong to kill them. But none of those who are in Ribayala, ungepata ni mtoto mwenye akona maji na flag. All of them, hapo ungeangalia, enda angalia gazeti ya Nation, Daily Nation, yani March 8, 2022, ilipenda hiyo expose. 31 bodies, all of them had issues with the government. Walikuwa criminals, wengine walikuwa ex-policemen. Lakini ya saa hii ndo nauliza, at the end of the day, ukipata mtu mwenye, by the way, I'm saying, where I disagree with Matiang'i is the extreme of killing them. Aya, maandamano na Ribayala is different. Maandamano has always been there in every election. So please, separate maandamano. And then, wewe uliza mwenye alifanya handshake. Si alifanya handshake, alipatiwa budget ya 10B ya BBI. Alikumbuka watu walipiga huko. Alikumbuka. So stop lecturing me. Akaenda kwa mfuko. So please, the reason why namalizia. Wewe usichague, enda uchague usiweke emotion. Mimi namalizia hivi. Mimi siliangi na siku Matiang'i. Matiang'i is a manager. And Matiang'i has proved himself in this way. Number one, wakati alikuwa minister wa ICT, we saw him perform. Wakati alikuwa for education, we saw him perform. Wakati alikuwa acting minister wa lands, we saw him perform. Wakati alikuwa internal minister security, I'll show you, tuende kwa interior. Kwa hiyo interior yenye mnasema aliua, mnaona katu Ribayala. But you know, Matiang'i akiwa minister of internal security, kulikuwa na group yenye ilikuwa inaitwa Confirm Nakuru. Matiang'i alienda kaimaliza. Kulikuwa na group ilikuwa inaitwa hivyo. So at the end of the day, Matiang'i wakati bandits walikuwa nasumbua hapa Rift Valley, the current minister ameshinda kwa handle. Lakini wakati alienda pale akasema human rights wasikuje kucomplain sababu wananchi wanaumizwa. There is a person who's very passionate about protecting his own people. So for me, 2027, I'm choosing a manager, I'm not choosing an activist. Activist X. Yes.